कसरी गर्ने भन्ने अभ्यास भइरहेको छ। रिसर्च कल्चरको हामी खासै सम्मान गर्दैनौँ। त्यो रिसर्च कल्चरलाई सम्मान गर्ने अथवा भनौँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा इकोसिस्टम कस्तो हुन्छ, ट्रेनिङ कसरी दिनुपर्छ, जनशक्ति स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, रिसर्च त गर्छौँ तर त्यसको खोजलाई हामी फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर जान्छौँ कि जाँदैनौँ, त्यहाँ ग्याप छ कि छैन भन्ने विषयमा हाम्रो यो सेसन केन्द्रित रहनेछ। अब म यो सेसन अगाडि बढाइदिनुका लागि यस सेसनका चेयर डाक्टर मेघराज बन्जाराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबैको एनर्जी रिटेन गर्नुको लागि एकपटक हामी ताली बजाउँ ल। थ्याङ्क यू। Thank you. Good afternoon. We have very important session after lunch, and this is not only the research and important design of the research, where we test the efficacy, effectiveness, feasibility, acceptability of any intervention in real life settings, and the findings of research, implementation research are translated into strategies and practice. In implementation research, not only researchers are engaged in research for data collection, but to implement and to test the research, to test the intervention, national program, health workers, as well as community are also engaged in implementation research to find out its effectiveness and feasibility of implementation. So in this session, we have two speakers. One is Dr. UN Yadav, and another speaker is Kripa Sigdel. And after these two presentations, then we have panel followed by panel discussion. Now, without delay, I would like to call upon speaker, Dr. UN Yadav. The title of his presentation is The Value of Implementation Science in Shaping Policy and Practices, Learnings from Multiple Countries. Dr. Yadav is an implementation scientist, and his research interests include non-communicable diseases, global health, indigenous health, primary health care, and evidence-based policy. Dr. Yadav has implemented various public health programs and conducted research in Nepal, Bangladesh, Pakistan, India, and Australia. Currently, he holds a research fellow position as National Center for Aboriginal and Torres Strait Islander Wellbeing Research, the Australian National University, Australia, and works closely with Australian Department of Health and Aged Care on various health and social policy matters. Dr. Yadav's research has two major strands: assessing holistic issues impacting health and well-being and implementing co-designed solutions to address those problems. Dr. Yadav aims to address global health issues through the implementation of people-centered co-designed solutions and policy and advocacy with a special focus on disadvantaged population. Dr. Yadav, please. Hello, everyone. Very good afternoon in this April gathering, and thanks NHRC for inviting me to this great gathering. It's my privilege to be here with you all. Today, I'm here to share some of the reflections from the implementation science research that our team led in the different countries. And I thank you very much, Professor Megha Raj Banjara, for describing my profile. Before I dig into the presentation, I would like to acknowledge the traditional owners and custodians of the land
on which I live and work, and I'd like to pay my respects to elder, past, present, and emerging, and the Aboriginal people for connecting us to the land and the culture in Australia. Similarly, I would like to acknowledge the disadvantaged and the marginalized Indigenous communities of the different settings of the world with whom I have worked in my career trajectory. Today, I'm not sharing some interesting findings, but I will be sharing most of the things like how our research has shaped the policy and the practice in some of the settings in the world. And so you can see this is the first slide. This talks about like the country where I'm working, Australia. So this is the First Nations people. When I use the terminology Aboriginal and Torres Strait Islander people, it represents the Indigenous Australian, and Australia belongs to them. And if you can see this, if you can see this, most of you know, like, I guess most of you believe Australia is very English colonized country, but it's not so. We have like more than 700 local languages spoken by the First Nations people over there, and we have like more than 700 local cultures and the traditions. So I guess I don't need to go through what is implementation science. Most of you know, and there are like many champions in the implementation science over here. So in briefly, implementation science is the methods and the strategy that facilitate the uptake of the evidence-based research into the practice. Is all about like doing by learning. And some of the barriers to the use of the research evidence in policy lacks about like sometimes we researchers probably don't know how to communicate the evidence to the policy makers, and sometimes the policy makers, they don't understand our language. And sometimes there is like political dynamics between the different stakeholders. So my viewpoint in the implementation science is that we need to take the implementation, evidence, and the politics together if you want to change the practice. So this is the case study from Australia. This is the Australian Department of the Health funding that we received in 2018. That was about $10 million for the Aboriginal and Torres Strait Islander community because they have higher rate of the chronic disease, mortality is pretty high, and the government and most of the people from non-Indigenous background, they always frame the problem from the problem-based approach. So we in the Indigenous health, we always focus on the strength-based approach. We don't just focus on the limitations, we focus on the strength of the community. So this you can see, first picture, we traveled to the 7 states of Australia, and you won't believe Australia, some of the settings of Australia is very remote than the Nepal. So this is second picture is about the primary healthcare sector in Australia. So this was the implementation research we did in the 7 territories of Australia, which was focused on the evidence synthesis, like doing some systematic reviews, rapid reviews. And the second was based on that, we're doing some qualitative studies, doing the process evaluation of the implementations to strengthen the health system. And the third is about like sharing the evidence to the community in the local language. So you can see the first time since Australia when I landed in 2019, having said that, I have the lived marginalization and the racial discrimination experience in the different settings of the world, including Nepal. I did this study, like I supervised one of the mentors from the Colombia and the mentee who did this study on the racism and the discrimination for the Aboriginal community in Australia. And this study actually made the very tangible like sort of policy change in the WHO, Australian government, and based on this, like the government, we have like phase-wise funding. It's not like you got like snapshot funding and you do the work. So based on this, we got the other funding focusing on the chronic disease to address the chronic disease. And then we did like a rapid review to inform the policy and the practice alongside our primary research, how to change the policy. And based on the findings from the 200 key in-depth interviews, like several observation notes, several quantitative data, and the evidence synthesis, we recommended the government, like the information that you are delivering to the public is not culturally acceptable. The information you are delivering to the public is not culturally framed to the needs that the public want.
And the government, again, this is the second phase where we were at the Australian National University, we were commissioned to do the, to develop the resources for the cardiovascular disease prevention. So this is one of the resources. And in Australia, we have the cardiovascular disease risk calculator, where we calculate the risks of having the CVD through the, the GP practice, the doctors in Nepal. So based on that finding, so this is the sequential steps I'm just describing you. So you can see the first picture is all about like how the indigenous communities and some of the disadvantaged community even in the Nepal, how we see the health. It's not about the physical condition. It's not about just reiterating the same statement what the WHO says. It's also about like how we practice in the real world. So when you look into that, we indigenous peoples, we focus in the community and the family kinship. We focus in the cultures. We have very great connection to the land and the personal experience and the physical and some spiritual connections, which the modern westernized science that failed to acknowledge that. So based on that, we recommended the Australian government, like the primary healthcare reforms and the implementation science, need to focus in these, you can see the 6 focus areas. And before that, before our evidence synthesis, the culturally acceptable safe service was very lightly touched in Australia, but there was no evidence. So we proved that if you deliver the culturally safe care to the public, and if you address their culture, it improves the quality of the life and it reduces the cost for delivering the health services. So you can see how this is what is the policy reformation, what we recommend to the Australian government, and this is recently in 2023, it's been endorsed by the Australian Parliament. So this is going to be implemented pretty soon. And this is like another research based on that research. So in Australia, it's not like you get one research and you complete and you develop. So based on that research, in that research, we identify that preventive healthcare services delivered to the Aboriginal people is not meeting the needs. So again, the government gave us the next funding to do the health checks implementation. So this is just the protocol review. The final paper is in the process. So you can see the second, the second template is about like how the general practice, when you go to the doctor, they just don't look into your physical conditions. They have like 88 items questionnaire they need to fill. Like you have to ask like, how is your family members doing? Do you smoke? Do you do this? So it's more about like preventive health services. So based on that, we designed the solutions for the patients. And this study, and this study informed this. This study has informed the preventive health guidelines, which is going to be launched in 2024 in July. And again, based on the last slide, based on the last study, we found another things from that study that, there is no social and the culture determinants not being addressed by the clinicians. And then we did this rapid review from the global evidence, and we presented these findings to the Department of Health. And based on that, the government in 2024, in this March, they have commissioned the working group to scope the opportunity to SP social prescription in Australian context. So I can see how the things been like progressing throughout our research. So these are the contexts from Australia. And so this is our collaborators. So this is not, I must declare that I'm only not the champion. So we have like champion of around like 84 members from and when we publish the study, having said that, we have the people from the indigenous communities, marginalized community, different genders, to make sure that perspectives of the various people are represented in the evidence. So we need to, so I can see there, like I have seen I have attended lots of the conference and I'm here from yesterday, and I can see this is so unfortunate that Nepal has such a strong culture root, but none of the people focus on the culture. We just focus on the evidence, evidence, evidence. So if you don't replicate your evidence and the policy based on the culture, you will suffer and you can't meet the health needs of the people. That's very true. And this is what we collaborated with the different universities in Australia, and we changed the policy in Australian setting. Now I will take you to the case study in Pakistan. I must declare I'm a chronic disease implementation scientist. I'm not a vaccine specialist. But in this research, I was being invited by the Pakistani delegates based on my PhD studies, to help them to co-design intervention during the COVID-19 pandemic.
And this is how we help them to design the intervention, social behavior intervention, and it was funded by the Seven Action Institute. So we did the co-design. These are the few of the steps. I didn't want to go more detail. So this is how we did the intervention design. In the COVID pandemic, you can see how the engagement of stakeholders in the Sindh province and in Karachi in the slum dwellers. And this is the implementation phase. Even implementation is possible even in the pandemic if you have the guts to do that. So impact the COVID-19 vaccine acceptance and the reduce the vaccine misconceptions, and the information intervention has informed some of the state level things, and there is national level policy discussions going on. And my colleague Rubina Qasim from the Dow University and the Aga Khan University, she's leading this work, and I'm just mentoring her. Let's go to the Nepal. This is the case study from the Nepal. And this is very interesting. This is from my PhD, where I learned all about the co-design stuff. So this was a co-design focusing on the marginalized Madhesis and the indigenous community in the Eastern Tri, where they have like strong cultural roots, and I try to see how the cultures and the practices inform the healthcare practices and the choice. And most of you know, I was so surprised when I see like in the Nepal, there was a health broker who helped the people to navigate the private health facilities, and they were putting the peoples of the marginalized community below the poverty line, which was so unfortunate. And it's unfortunate to say that there is less policy looking into those issues. So this is the model of care. I don't want you to discuss more, so it was more about like integration. So in Australia, we always aims to, decrease the hospitalizations, and similarly in the many developed countries. But in Nepal, I don't know how it's happening. Sorry, I'm not in position to comment on that. But we try to look into how the people from the community can be connected to the primary health care, and how they can be committed to the specialist and the tertiary health care facilities, because we have the parallel system. One is the private practitioners, and the ones government sectors. But if you look into the marginalized community, I was so surprised, like when the people were telling like the drug quality is just worse in the primary healthcare services, and the services delivered by the healthcare providers was not culturally appropriate, because most of the times some of the practitioners, they were not understanding the language, and they were just interpreting the words in the different ways, and the care was not tailored to the culture. So this is all about that, and we try to see how the community health workers can be one of the strongest components in the developing countries to deliver the care. So if you want more detail, you can go through my paper, sorry. So unique features, so we identified there was no clinical information system, sort of like recognized by the healthcare system, like healthcare providers, as like in the developing countries. Sorry, I'm just going to cross bit line. So impact is in the process. I don't know. Sorry, you guys are in position to comment on it. But we are trying to excel the next page of the work very soon in Nepal. So lessons learned, you need to deliver the empowerment and the educational activities adapted to the local language and the culture. You need to respect that. And researchers need to have, I guess you know better than me, to be the readiness and adaptability. And we need to use in the developing countries, bottom-up approach. Most of the times it doesn't work. You have to use the both approach. And commitment from the local political and community leaders is crucial. You must be very good in the networking and the communication in the developing and the developed countries both. And culturally creating the value-based, respectful, and the trustful environment. And the most important thing is like in the implementation sciences, funding constraints. You have goodwill to do, but if you don't have funding, you can't do. That's all about my presentation. Thank you very much for listening. So this is my small team at the ANU. We forward, one is implementation scientist, and the colleague with the black t-shirts, he's a digital health specialist. With the gogs, he's a clinician. With the hats, he's a policy broker. Thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Yadav, for nice presentation. Now, I would like to request the floor, if you have any questions regarding his presentation, the floor is open for questions. I can see there's a question. Yeah, please go ahead. So no more.
यस डक्टर जेएन यादव तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिक हेल्थको एउटा चाहिँ फिगर वा तारा भन्छु, जसले नेपालमा आएर एउटा चाहिँ रेसिजम उसले नेपालमा भोग्यो, त्यो अनुभवलाई बटुलेर तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभयो। अस्ट्रेलिया गएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँको नेसनल अस्ट्रेलिया युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ आफ्नो स्थान जमाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ एउटा राम्रो पोजिसन पाउनुभयो र त्यसपछि तपाईँले त्यति मात्र गर्नु भएन, तपाईँ इन्डिजिनियस पिपुल जहाँ अस्ट्रेलिया छ, जहाँ त्यहाँका गोराहरूलाई पनि स्थान पाउन त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो ठाउँमा एउटा नेपाली यङ रिसर्चर गएर त्यत्रो रिसर्च पनि गर्नुभयो। इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स त्यो ठाउँमा नेपालीले गर्नु एउटा आफैमा एउटा चाहिँ पहिलो उदाहरण हो, नेपालको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँले जुन बनाउनु भयो, इभिडेन्स निकाल्नुभयो, तपाईँको टिमले निकाल्नु भयो, त्यसलाई ड्रिभन गरेर अस्ट्रेलियाले पोलिसीमा चेन्ज ल्यायो। मैले त्यो देखेँ स्लाइडमा, आई एम राइट। त्यसपछि त्यसको आधारमा फेरि तपाईँले फन्ड नेक्स्ट दियो, त्यो फन्ड आएपछि तपाईँले फेरि अर्को फेजमा जानुभयो। त्यो 2-3 राउन्डमा गएपछि तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भने पोलिसी चेन्ज भयो। एउटा नेपालमा चाहिँ केही नगरेको रेसिजम फिल गरेको मान्छेले अस्ट्रेलियामा गएर पोलिसी चेन्ज गरिदियो भनेको अस्ट्रेलियाको कल्चर के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिसर्चरले, साइन्टिस्टले त्यहाँको पोलिटिकल लिडर्सलाई त्यहाँको गभर्मेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, त्यो वेल सेटअप छ। अब नेपालको ब्याक आउँ, अहिले नेपालमा पनि धेरै रिसर्चको बर्डनहरू बढेको छ, रिसर्चको आर्टिकल बढिरहेको छ, विश्वमा हजारौँ पेपरहरू पब्लिस हुन्छन्, तर त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ हुन्छ जब तपाईँको रियल फिल्डमा इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, त्यो पेनिटेसन हुन्छ, त्यो स्केलेबल हुन्छ, अनि बल्ल बल्ल त्यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, रियल भ्यालु हुन्छ। अब हाम्रो देशमा हेरौँ इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स विक छ। अहिले पनि मैले मन्त्रालयमा चाहिँ सिनियर सरहरू, सचिवज्यूहरूलाई पोलिसी ट्रान्सलेसन एन्ड रिसर्च युनिट बनाउनुपर्छ भनेको छु। उहाँहरूले एकदम यसलाई गम्भीरताका साथ राखेर सायद नीतिमा पनि आइसकेको छ। अब म तपाईँलाई के क्वेसन गर्छु भने तपाईँले जुन अस्ट्रेलियाको लेसन लर्न गर्नुभएको छ, तपाईँले के चाहिँ तत्काल अहिले के गर्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जति पनि अहिले इभिडेन्सहरू आएको छ, अब मैले पनि नेपालमा चाहिँ हामीले पनि 2-3टा रिसर्चहरू गऱ्यौँ, पोलिसी ब्रिफ दियौँ, तर मलाई लाग्छ त्यति धेरै इम्प्लिमेन्टेसन नेपालभरि भएको छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले त्यहाँ सफल उदाहरण हुनुहुन्छ, तपाईँले के चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, तत्काल हामीले के गर्नुपर्छ, त्यही हो मेरो त क्वेसन। थ्याङ्क यू। Thank you very much for your wonderful question, राणावटज्यू। अनि सबभन्दा त मलाई लाग्छ हजुरले स्लाइटली चाहिँ तपाईँले एन्सर चाहिँ दिइसक्नुभयो क्वेसनमा। हाम्रो अस्ट्रेलियामा पनि हामीसँग चाहिँ एभिडेन्स पोलिसी एक्टिभेसन युनिट छ फेडरल गभर्मेन्टको युनिटमा। अनि मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टले तपाईँ भन्नुभयो बनाउँदै हुन्छ भने द्याट्स भेरी ग्रेट स्टेप्स, अनि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई एक्टिभेसन गर्नु पऱ्यो। अनि सेकेन्ड कमिटी सेकेन्ड सजेसन के छ भने चाहिँ मेरो आई डोन्ट नो, अब यहाँ पोलिसी मेकर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, यु गाइज मस्ट बी more mature than me and you must have more expertise than me in context to Nepal. तर म के भन्छु भने तपाईहरुले साच्चीकै देशलाई सिस्टम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने पावर छोड्नुपर्छ। एकजनाले चाहिँ सबै थोक रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बस्नु हुँदैन। तपाईहरुले स्टेयरिङ कमिटी बनाउनुस् मन्त्रालयभित्र, तपाईहरुले चाहिँ सबैले चाहिँ स्वास्थ्य सचिवलाई नै भेट्नुपर्छ कि एउटा मान्छेलाई नै भेट्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेयरिङ कमिटी बनाउनुस्, जसको चाहिँ एउटा पोर्टलबाट तपाईहरुले चाहिँ भिजिबिलिटी गर्नु। जस्तो हाम्रो छ आरएसीजीपी छ, तपाईहरुको एनएमसी जस्तै प्यारालेल बडी छ, त्यसपछि नाचौ छ, त्यो हामी चाहिँ नेसनल सेन्टर फर एबोरिजिनल हेल्थ भन्छौँ, त्यसले चाहिँ तपाईको आदिवासीहरूको भोइस ल्याउँछ। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको चाहिँ अरू कल्चरल स्टेयरिङ कमिटीहरू हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ के चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ एक्टिभेसन गराउँछ टाइममा। तर त्यो कमिटीलाई चाहिँ तपाईको मलाई चाहिँ के लाग्छ, आजको एकजना बिहान चाहिँ एकजनाले भन्नुभएको थियो, उहाँले के अरे जुन के अरे एनजिओहरूले जुन छ तपाईँको फन्डिङ ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ एकुमुलेट गरेर बास्केट फन्डबाट इफ वी क्यान मेक चेन्ज द्याट वुड बी गुड। And I really like that idea. If they can invest in such sorts of the actionable stuff, then probably we can change the policy. And right now I feel sorry, I should not use that terminology, but in many ways I feel like Nepalese policy is driven by the donor. So you need to make your own policy, you need to make your own steering committee. You should learn from the Western countries, but you need to have your local approach if you want to change the stops in your own country. Like in Australia, Aboriginal people, they have struggled throughout their life, and fortunately by decolonizing the system, right now we are making the change. So I know Nepal was never been colonized by the Western world, but we are mentally colonized. So we need to decolonize that part, and definitely you guys can make the shift in the policy and the practice at the national level. Thank you. प्रश्न त धेरै रहेनछ, यसको एउटा मौका लिएर उहाँ हाम्रो
नेपाली अस्ट्रेलियामा जानुभएर पनि उहाँ यत्रो एचिभमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई समेटेर यो सबै फ्लोरलाई म यो भोलिदेखि 2080 बिदा हुँदैछ र 81 लाग्दैछ। यसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित विद्वान वैज्ञानिक युवक वैज्ञानिकहरूलाई म यो आउँदो वर्षमा सबैलाई सुख शान्ति होस्, सुस्वास्थ्य होस् र देशले एउटा राम्रो गति लियोस् भन्ने चाहिँ नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। क्वेसन सोध्नेहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा केन्द्रित भएर क्वेसन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। Okay. First of all, congratulations, Dr. Yadav. कुनै पनि रिसर्चरलाई आफ्नो फाइन्डिङ्स पोलिसीमा इम्प्लिकेसन गराउनको लागि अथवा भनौँ रिसर्चलाई पोलिसीमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा लैजानलाई चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। अब काम त हामी धेरै गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ रियल फिल्डमा जुन हाम्रो फाइन्डिङ्स कन्क्लुजनलाई चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही सेन्समा रहेर तपाईँको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यसमा मेरो एउटा सानो क्वेसन के छ भन्दाखेरि तपाईँले पनि अघि मेन्सन गरिसक्नुभयो प्रत्येक देशमा, हाम्रो देशमा पनि छ, त्यहाँ पनि छ पोलिटिकल डाइनामिक अनि त्यसपछि आएर पोलिटिकल कन्टेक्समा उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको जुन च्यालेन्जेस छ, त्यस्तो च्यालेन्जेस हुँदाहुँदै पनि त्यो बावजुद पनि तपाईँले नेपालबाट गएर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डलिङ गरेर चाहिँ त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्न सक्नुभयो? मेरो क्वेसन त्यही छ। थ्याङ्क यू। Oh, thank you very much. That's very interesting question. And probably, I don't know if I have the answers, but I can share you my experience. So, when I was back in Nepal, at that time, what I learned from being from the disadvantaged community is like, political bodies, they don't care about the people. And they don't care about the research at all. So you need to have the strategy how you need to approach the political leaders. And those strategies depends upon the countries. Like in Australia, if our health ministers come to any conference, we can make the appointment, we can share the findings, and that's where we start the collaboration. First, we के गर्छौं भने अब ठूलो अब यसो के हामी रिसर्चरहरूले तर्साउने काम गर्नु भएन के यो पोलिटिशियन्सहरूलाई तर्सायो भने उनी भाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब चारो हाल्नु पर्छ हैन एज अ प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ सानो यसो दिनुस् अनि त्यसपछि उहाँहरुले एउटा डिस्कसन गर्नुस् अर्को डिस्कसन गर्नुस् त्यसपछि मल्टिपल डिस्कसन गर्नु रिसर्च चाहिँ यो हैन कि तपाई रिसर्च गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ धेरै जना वेस्टर्न कन्ट्रीजमा पढेर आउनु भयो होला हैन we don't invite the authors at the last stage. That's not ethical practice, and it not happens in Nepal as well. But for the political leaders or the what you call the policy makers, I have worked with some of the Nepalese policy makers, and I have co-authored many papers with them. So my experience is like you need to involve them from the very, very beginning. From the very, it's not like what I feel like if you are the implementation scientist, if you just know the people, probably you won't be the success. You have to make the relationship with the people. Knowing the people is not a great deal. You should make the good relationship. You should have the trust-based relationship. And I'm sure they will collaborate with you because I have been collaborating with the Nepalese policymakers. I have been collaborating with the Australian, Bangladeshi, Indian, and the Pakistani collaborators. And I can see the dynamics is actually, my learnings is working across every settings. Even in the US right now, I'm collaborating with some of their colleagues over there. It's perfectly well. So it's all about like how we researchers need to reconstruct ourselves and how we are going to sell our evidence to the policy makers or the politicians. If you just give them the paper, full published paper, drafted paper, nobody cares about that. Whether it's published in the Lancet or it's published in somewhere else, nobody cares. But if you look into the Australia, we don't publish it most of the times in the Lancet because we have the pressure from the federal government. You should publish the paper and then we have to do the debate in the public and then we can change the policy. So it's very different over there. So you need to see like how you can have the policy makers into your like journal articles, particularly in the research project, from the very, very beginning. Even I always validate as a researcher when I draft my ideas, I always check the ideas with my peers who don't know anything about the research.
And then second, I reach with the policy makers. I tell them, look, this is my stupid idea, but you need to comment on this. So your research should be like, if you want to make the policy and the practice, you should not do something random, but you should find something that is important for the policy makers, what they want. If it is not in their vested interest, even if you develop something fancy intervention, if it doesn't work, or if it works, they don't care. And so it should be driven by the, what you call the policy people, I would say. Thank you. I hope I answered your query. Professor Ananda Vallabh Joshi. Excuse me, sir. Yeah. First of all, Dr. Yadav, thank you so much for your presentation. मेरो नाम चाहिँ वन्दना नेउपाने हो, म पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल हो र हजुरको प्रेजेन्टेसन हेर्दै गर्दा र हजुरले अघि बोलेको कुराहरू सुन्दै गर्दा मलाई दुई तीनवटा कुरा चाहिँ मनमा लागेर केही कुरा राख्न चाहे है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरले भन्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ हामीले कल्चरल सेन्सिटिभ रिसर्चहरू गरेका छैनौँ भन्ने जस्तो कमेन्ट गर्नुभएको थियो अघि होइन। हामी रेसेसहरू इथनिसिटी कल्चर हाम्रो त्यस्तो कुरामा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सायद होइन अब रिसर्च पर सेटिङमा हामी भएको कारणले गर्दा हाम्रा पेपर्सहरू इन्टरनेसनल फोरममा त्यति गइसकेको छैन होला। तर सायद मलाई लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ जिन्दगीभरि नै सोसल साइन्स रिसर्चमा काम गर्नुभएका धेरै सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ र धेरैवटा पेपर क्वालिटेटिभ रिसर्चहरू सोसल साइन्सको त्यस्ता आस्पेक्टलाई हामीले मध्यनजर गरेर धेरै पेपरहरू हामी काम गरेको, मैले पनि कतिवटा पेपर पढेको छु र त्यसलाई हामीले चाहिँ डिमिन गरेका छैनौँ। नेपालको कन्टेक्समा पनि त्यस्ता पेपरहरू धेरै छन् सर होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अघि हजुरको प्रेजेन्टेसन मैले यो टपिक हेर्दा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने सुरुमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सलाई चाहिँ कसरी पोलिसीमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा हामीले पोलिसी लेभलमा हिट गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हजुरको टपिक थियो र टपिक आइसकेपछि मेरो एक्सपेक्टेसन पनि त्यस्तै थियो कि हजुरको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हजुरले गरेका रिभ्युजहरूबाट गरेका कामहरूबाट चाहिँ पोलिसी इम्प्लिकेसन कसरी भयो, कहाँनिर पोलिसी कसरी चेन्ज गर्नुभयो अस्ट्रेलियामा भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ्सहरू आउला भन्ने लागेको थियो। तर प्रेजेन्टेसन सकिँदासम्म पनि मैले त्यो कुरा देखिनँ। हजुरको रिभ्यू मैले अघि देखेँ, स्कोपिङ रिभ्यू, सिस्टमेटिक स्कोपिङ रिभ्यू भन्नुभयो एउटा होइन। अनि अर्को चाहिँ पाकिस्तानमा हाम्रो भ्याक्सिन रेजिस्टेन्सीको पेपर पनि देखाउनु भयो। मेरो आशा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो स्कोपिङ रिभ्यू हजुरले कसरी गर्नुभयो, कुन मेथोडोलोजीमा कसरी मेथोडोलोजीको पार्टहरू त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भएको भए त्यो मैले चाहिँ कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा सिक्न पाउँथेँ। र प्लस चाहिँ त्यहाँबाट आएको फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसम्म हजुरले कसरी पुर्याउनु भयो होइन, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, पोलिसीमा उहाँहरूलाई कसरी हिट गर्नुभयो। त्यहाँभित्र पनि त धेरै च्यालेन्जेसहरू थियो होला, हजुरले फेस गर्नुभएका धेरै व्यवधानहरू थियो होला होइन। अब डेभलपिङ कन्ट्रिजमा फेस गर्ने च्यालेन्जेस र डेभलप कन्ट्रीमा फेस गर्ने च्यालेन्ज कस्ता कस्ता डिफ्रेन्सहरू थियो होला भन्ने कुरा मेरो क्युरियोसिटी मिट हुन्थ्यो होला। ती कुराहरू मैले देखिनँ। अब त्यहाँ पनि जादुको छडी त होइन होला, आजको भोलि हरेक कुराहरू त्यहाँ सल्भ हुने लाने बित्तिकै भने त होइन होला। मलाई चाहिँ के हेर्न मन थियो तपाईँको रिसर्चको फाइन्डिङबाट भने चाहिँ कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, कसरी एडभोकेसी गर्नुभयो, कहाँनिर च्यालेन्ज थियो, के फेस गर्नुभयो, पोजिटिभ कुरा के थियो, नेगेटिभ कुरा के थियो भनेर सेयर गर्नुभएको भए चाहिँ मैले डेभलप कन्ट्रीमा कसरी काम हुँदो रहेछ, डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामीले कस्तो खालको च्यालेन्जेस फेस गरिरहेको छ र हाम्रा बिचमा ग्यापहरू के थियो भन्ने कुरा थाहा पाउँथ्यो होला होइन। मैले यो कुरा चाहिँ हजुरको पेपरमा मिस गरेँ सर। हस्, थ्याङ्क यू, यति मात्रै भन्नु खोजेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जस्ट आई निड टु एक्नोलेज द्याट अब 15 मिनटको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँको 8 वर्षको काम चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ र हरेक फाइन्डिङ मेथोडोलोजी एक्सप्लेन गर्दै जानु चाहिँ द्याट्स भेरी इम्प्र्याक्टिकल टु मी। मैले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ एनएचआरसी प्यानललाई कि मेबी आई निड अराउन्ड लाइक वर्किङ के अरे तपाईँको वर्कसप मलाई चलाउन दिनुहोस् 2 घन्टाको, अनि त्योमा म ट्रेन गर्छु। तपाईँले जुन कल्चरलको कुरा भन्नुभयो, सरी इफ आई इन्टरप्रिटेड माई फाइन्डिङ्स इनकरेक्टली इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट। I don't mean like you guys didn't do the cultural aspects. I'm talking from the disadvantage and the indigenous lens. And जति चाहिँ तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुभयो होला, तर मैले पोलिसी लेन्समा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ पोलिसीहरू हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि यहाँ एक्सपर्टहरू हुन्छ उहाँहरू कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला, कल्चरली सेफ र कल्चर रेस्पोन्सिभ केयर चाहिँ म देखिनँ। र मेरो कन्टेक्स्ट मेरो चाहिँ तपाईँको कमेन्ट चाहिँ त्योमा थियो। यो होइन कि कल्चरल चाहिँ सोसियोलोजीले गरेकै छैन, एन्थ्रोपोलोजीले गरेकै छैन। देयर आर लट्स हिप्स अफ रिसर्च, बट म इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स अफ भ्यूले चाहिँ
त्यो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ कसरी हाम्रो नेसनल पोलिसी र प्र्याक्टिसलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको छ कि तपाईँहरू सोसियोलोजिस्टहरूले पोलिसी मेकर्सहरूलाई कसरी झकझकाउनु भएको छ कल्चरल रेस्पोन्सिभ केयर चाहिन्छ भनेर तपाईँ पनि म पनि एउटा डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजमा म हुर्केँ म नेपालको तपाईँको लगभग म 60-65वटा मैले जिल्ला घुमेँ म नेपाल बस्दा म चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको म भर्खरै 2018मा हो होइन अब तपाईँले भन्नुभयो अघि नै मैले भने स्कोपिङ रिभ्यू सिस्टमेटिक रिभ्यू म चाहिँ त्यो एकदमै खत्रै मेटा एनालाइसिस यो गर्नै पर्छ भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ एभिडेन्स म अघि नै भने पोलिसी मेकरलाई के चाहिन्छ सर्ट फ्रेममा तपाईँ वर्ल्डको पोलिसीहरू हेर्नुहुन्छ भने प्रायः जसो चाहिँ ऱ्यापिड रिभ्यूबाट हुन्छ र तपाईँले भन्नुभयो मात्रै तपाईँको सिस्टमेटिक रिभ्यूले पोलिसी इन्फर्म गर्यो तपाईँले चाहिँ माइट बी मेरो भ्यू पोइन्ट चाहिँ पहिला मिस गर्नुभयो होला हाम्रो यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च थियो तपाईँको 7वटा जुरिडिक्सनमा अस्ट्रेलियाभरि हामीले गऱ्यौँ 5 वर्षसम्म गऱ्यौँ हिप्स अफ क्वान्टिटेटिभ डेटा छ हिप्स अफ क्वालिटेटिभ इफ यु निड एनी इन्फर्मेसन maybe after presentation you can contact me I will show you all the beautiful parts and maybe तपाईलाई डेटा एनालाइसिस टेक्निक भयो भने इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ हामी भिडियो एनालाइसिस तपाईँको फोटो अघि एउटा प्रेजेन्टेसन हेरेको थिएँ बाहिर फोटो भोइस एनालाइसिस हामी एकदम डाइभर्स भ्यू पोइन्ट निकाल्छौँ किनभने इन्डिजिनस पिपलमा चाहिँ र डिसएडभान्टेज पिपलमा मेन स्ट्रिम डेटा कलेक्सन अप्रोचले काम गर्दैन त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेक्चुअल अप्रोचहरू निकाल्नुपर्छ त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउँछ त्यही भएर सरी because of the time I could not give you the enough information but if you need any further details you can write me an email or you can contact me. Now we can take only one question from Professor Joshi and then we will move to next presentation. Thank you very much. I don't have much questions. I think many things has been discussed recently. But I would like to congratulate Dr. Yadav for very good presentation. Thank you. I would like to say that, you know, now current situation in Nepal has been completely changed. One policy can be implemented. Evidence is needed there. For example, in the morning hour, I can see that climate change, pesticide, you know, many researchers came and information. I like to congratulate and thanks to Nepal Health Research Council organizing this event. Many information came and these are very quality research. But problem is that in the implementation. And implementation is not happening, not due to the cultural differences, I would say that. My experiences in the Tarai last, 25, 30 years working with the different vector-borne diseases, what I found recently that when I am traveling in a Tarai, 20 years back, 30 years back, we have a very difficulties to communicate with them in a Nepali or other, We need to have a local languages. Now you go in a Tarai, then you can efficiently speak in Nepali and they will get the responses in Nepali. And they can understand very well now, a lot of changes in a community. But these information are very useful for the problem is that with the implementation only, You see that in the morning we say the waste management, pesticide, insecticide, climate change. A lot of the recommendation came and very good finding. However, the sample size is small, limited areas, But problem, I would say that again and again with the implementation, if we little bit put in the implementation, all the findings will be very much useful and, can bring the changes in a short period of the time. With that, thank you, Dr. Yadav. Yeah, thank you very much for I see many raised hands, but because of time constraints, we have to limit question answer Dr. Yadav here. And you can ask questions to him in other time as well. You can meet him and raise questions with him. Thank you, Dr. Yadav. Thank you very much, everyone. I would like to request another presenter, Kripa Sigdel, for our presentation. The title of our presentation is Acceptability and Feasibility of Motivational Interviewing Among Patients with Depression, Building Evidence to Address the Dual Burden of Mental Health Conditions and Non-Communicable Diseases. Ms. Kripa Sigdel is psychologist and mental health researcher. She is serving as Senior Mental Health Research Manager at Possible. She is currently pursuing her PhD focusing on youth suicidality in Nepal. With 10 years of experience in psychology and mental health research, she holds her professional interest in designing and building behavioral interventions and implementing those interventions to generate the evidences
to build the policy. Ms. Sigdel, please pursue your presentation. Thank you so much, sir. अघिको इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको मन्थन छोड्नै मन थिएन, तर मेरो प्रेजेन्टेसन पनि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सै छ र मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म नेपालीमा गर्न रुचाउँछु। हामीले इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ र लास्टको एकजना साथीले खोइ त त्यो केस स्टडी खोइ भनेर भन्नुभएको थियो। सायद यसले सेटिएट गर्छ कि, किनभने हामीले चाहिँ नेपालमा हामीले गरेको एउटा स्टडी को जर्नी फ्रम द कन्सेप्सन टु अहिलेको स्केल अपमा चाहिँ हामीले त्यो जर्नीलाई चाहिँ सेयर गर्न खोजिरहेका छौँ। मेरो प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्दाखेरि टपिक चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी एन्ड फिजिबिलिटी अफ मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ युजिङ हेल्थ टुल अमङ पेसेन्ट्स विथ डिप्रेसन, building evidence to address the dual burden of mental health condition and non-communicable disease भन्ने छ। कसरी हामीले पाइलट स्टडीलाई ट्रान्सलेट गऱ्यौँ इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। अगाडि बढ्दाखेरि सेसनको आउटलाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले पहिला हामीले गरेको पाइलट स्टडीको बारेमा ब्रिफ ओभरभ्यू दिन्छु, त्यसपछि गएर हामीले त्यसलाई कसरी त्यो फाइन्डिङलाई कसरी इन्फर्म गऱ्यौँ, हामीले इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च बिल्ड गर्नलाई अथवा कसरी ट्रान्सलेट गऱ्यौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र ब्रिफ जुन चाहिँ हामीले बिल्ड इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च छ त्यसको चाहिँ अलिकति स्न्यापसट चाहिँ हामी दिन्छौँ। सो विथ द्याट एभिडेन्सेसहरू के छ भनेर भन्दा 2019मा जब हामीले कन्सेप्चुअलाइज गरिरहेको थियौँ हाम्रो स्टडी, सो एकदमै इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन चाहिँ ल्याकिङ देखिरहेको थियो। त्यो पनि मेन्टल हेल्थ कन्डिसनमा फोकसिङ अन डिप्रेसन, मेडिकल एडरेन्स नभएको कारणले निड चाहिँ एकदमै धेरै छ एउटा इफेक्टिभ इन्टरभेन्सनको भनेर हामीले स्टडीमा देखिरहेका थियौँ। लाइकवाइज मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ भन्ने टेक्निक चाहिँ सब्सटेन्स युजमा मात्र युज भएको, तर त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले ट्रिटमेन्ट एडरेन्स अफ मेनी अदर कन्डिसन्स त्यसलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूमा देखिएको थियो। र हेल्थ टुलले चाहिँ असिस्ट गर्न सक्छ, जसले इन्टरभेन्सन गर्नुहुन्छ, जसले इन्टरभेन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्थ टुलले असिस्ट गर्न सक्छ भन्ने अर्को एउटा एभिडेन्स हामीले देखिरहेका थियौँ। भने हामीले चाहिँ त्यसलाई पाइलट गर्दै हामीले ओभरआर्किङ गोल भनेको चाहिँ पछि स्केल अप गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पछि हामीले अझै धेरै अरू कन्डिसन्सलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजीले एड्रेस गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले त्यो ले चाहिँ हामीले स्टडी स्टार्ट गरेका थियौँ। कमिट डी भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। कमिटको फुल फर्म हामीले अघि मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै देखाएको जस्तै हामीले डिप्रेसनमा कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ टुल फर डिप्रेसन भनेर चाहिँ कमिट डी भनेर भन्छौँ। सो त्यसको एक्सेप्टेबिलिटी र फिजिबिलिटी अमङ पेसेन्ट्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एन्ड देयर सुपरभाइजर त्यसको स्टडी गर्ने थियो। र कमिट डी भनेको हेल्थ टुलमा युज गरिने एउटा एप हो जसले इन्फर्म गर्छ हाम्रो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सलाई फर डिसिजन मेकिङ टु सपोर्ट इन डेलिभरिङ एनी सोर्ट अफ टेक्निक। हाम्रो केसमा चाहिँ मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ टेक्निक थियो र CSW को हुन् भनेर पनि चर्चा गर्न चाहे। सो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जसले हाम्रो स्टडीको इन्टरभेन्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, इन्टरभेन्सन डेलिभर गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ लोकल ट्रस्टेड मेम्बर अफ कम्युनिटी हु आर ट्रेन्ड एन्ड रेगुलरली सपोर्टेड एन्ड मोनिटर बाई देयर सुपरभाइजर्स। हाम्रो केसमा चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस उहाँको सुपरभाइजर हुनुहुन्थ्यो। दे आर फुल टाइम वर्कर्स, उहाँहरूले मन्थली स्यालेरी लिएर फुल टाइम वर्क गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मिनिमम एजुकेसन दोलखाको केसमा जहाँ चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ +2 थियो। र कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अहिले पनि चलिरहेको छ DHKUSसँग हाम्रो पसिबलले टेक्निकल सपोर्ट गरेर चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अहिले पनि त्यहाँ चलिरहेको छ र अहिले पनि डेलिभर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हेल्थ टुल नै युज गरेर। र पाइलट मेथोडोलोजी हामीले के मेथड युज गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि मिक्स्ड मेथड, हामीले एक्सेप्टेबिलिटी सर्वेको कुरा गऱ्यौँ, एक्सेप्टेबिलिटी सर्वे युज गऱ्यौँ, फोकस ग्रुप डिस्कसन्स, इनडेप्थ इन्टरभ्युज 27 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्ससँग अनि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस उहाँहरूको सुपरभाइजरसँग र 54 पेसेन्ट्स जसलाई चाहिँ डिप्रेसन भएको थियो, जसलाई चाहिँ मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङबाट ट्रिटमेन्ट एडरेन्समा चाहिँ हामीले मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ दिएका थियौँ। सो उहाँसँग हामीले डेटा लिइसकेपछि यसको स्टडी टाइमलाइन चाहिँ 2020 टु
2022 2 वर्षमा भएको थियो र कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सले चाहिँ मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ कमिटी एप युज गरेर चाहिँ डेलिभर गर्नुहुन्थ्यो सो त्यसको फाइन्डिङ के आयो भनेर भन्दा त्यो एउटा मात्रै एमलाई लिएर मात्रै फाइन्डिङ सेयर गरिरहेको छु मैले सो त्यसको फाइन्डिङ चाहिँ हाई एक्सेप्टेन्स एन्ड एकदमै कमिटीको पर्सिभ बेनिफिट चाहिँ एकदमै धेरै हाई देखियो अनि सँगसँगै चाहिँ सबै कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सले एमआईलाई चाहिँ राम्रोसँग इम्प्रेस गर्नुभयो अनि त्यसपछि गएर यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ कमिटी एपले चाहिँ डिसिजन सपोर्ट टुल हो भनेर युज पनि भयो र सँगसँगै पेसेन्टको जुन चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य थियो मेडिकल एडरेन्स बढाउने पेसेन्टको मेडिकल एडरेन्स पनि 90% पर्सेन्टेजलाई बढेको देखियो सो त्यो चाहिँ फाइन्डिङ थियो तर देखाउन खोजिएको यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा फाइन्डिङलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्यो इन्टरभेन्सन रिसर्चमा भनेर चाहिँ देखाउन खोजिएको यो प्रेजेन्टेसनको मुख्य मोटिभ चाहिँ त्यो छ सो हामीले इन्टरभेन्सन इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स भनेर भन्दा जहिले पनि इन्टेन्सन टु इफेक्ट भनेर भन्छौँ नि त फर्स्टमा चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ र त्यसले कसरी इफेक्ट पोलिसी ड्रिभन पोलिसी चेन्जेस कसरी गर्ने सो त्यो इन्टेन्सनलाई चाहिँ हामीले पाइलट स्टडी गऱ्यौँ हामीले पाइलट स्टडी गर्दाखेरि अघि मैले सेयर गरेको जस्तै विभिन्न वेजबाट पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो प्रब्लम त्यसपछि हामीले फ्रेमवर्क सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई पाइलट टेस्ट गऱ्यौँ त्यसपछि कन्टेक्चुअलाइज गऱ्यौँ हाम्रो स्टडी एरियामा त्यसपछि गएर कन्टेक्चुअलाइज गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले स्केल अप गर्ने प्रोसेसमा छौँ सो कमिटीको स्टडी सकिसकेपछि हामीले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न एकचोटि पाइलट टेस्ट भइसकेपछि अब डुअल बर्डन जुन चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ मेन्टल हेल्थ र एनसिडीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले कमिट एप युज एमआई टेक्निक युज गरेर एमहेल्थ टुल युज गरेर स्टडी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने फेजमा चाहिँ हामी छौँ त्यसपछि गएर त्यसले ट्रान्सलेट त्यसले इन्फर्म गर्दै हामीले नयाँ एउटा स्टडी डिजाइन गऱ्यौँ जसलाई चाहिँ हामीले बिकम भनेर भन्छौँ बिहेभियरल कम्युनिटी बेस्ड कम्बाइन्ड इन्टरभेन्सन फर मेन्टल हेल्थ एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज त्यसको स्न्यापसट चाहिँ दिन चाहेँ अब बिकमको किन बिहेभियरल इन्टरभेन्सन नन कम्युनिकेबल डिजिज र मेन्टल हेल्थलाई भनेर भन्दाखेरि हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ यो जिन्दगीभर पनि यसको ऱ्यासनल चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ भनेर हिजो फर्स्ट हाम्रो प्यानलमा पनि कुरा भएको थियो प्रिभेन्टिभ चाहिँ भएन क्युरेटिभ मात्र भयो भनेर सरहरूले म्यामहरूले सेयर गरिराख्दाखेरि सो त्यसकै लागि बिहेभियरल इन्टरभेन्सन एकदमै कम क्युरेटिभमा मात्रै काम भइरहेको छ र प्रिभेन्टिभ अप्रोचलाई चाहिँ अझै धेरै फोकस गर्नलाई र हामीले टेस्ट गरिसकेको मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ र अरू टेस्टेड इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ मर्ज गरेर हामीले एनसिडी र मेन्टल हेल्थको बर्डनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको यसको ऱ्यासनलको कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खर मैले हजुरको घरमा नन कम्युनिकेबल डिजिज र मनमा अलिकति गाह्रो भएको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर सोधेर भएको साथीहरूले हात उठाउनुहोस् भन्यो भने लगभग सबैजनाको हात उठ्छ सो त्यति निड छ तर त्यो निडमा पनि हामीले पाइलट स्टडी गरिसकेको इन्टरभेन्सनलाई युज गर्दैछौँ बिकममा चाहिँ सो बिकमको एमको कुरा गर्दाखेरि हामीले 3टा एम हामीले बिकममा राखेका छौँ एउटा चाहिँ हामीले बिकम जुन हाम्रो इन्टरभेन्सन छ त्यो इन्टरभेन्सनमा के हुन्छ भनेर म ब्रिफ स्न्यापसट नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छु तर त्यसको इफेक्टिभनेस मेजर गर्ने एज अ पार्ट अफ इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च अनि त्यसपछि गएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन आउटकम मेजर गर्ने युजिङ रिएम फ्रेमवर्क एट द पेसेन्ट प्रोभाइडर एन्ड हेल्थ सिस्टम लेभल र त्यसपछि कन्डक्ट कम्प्रिहेन्सिभ कस्टिङ एनालाइसिस भनेर भनेका छौँ तर यो सेकेन्ड एमलाई चाहिँ मैले फोकस गर्न चाहेँ किनभने हामीले त्यो जर्नी फ्रम डुइङ द पाइलट स्टडी टु इम्प्लिमेन्टिङ द्याट रिसर्च स्ट्राटेजी भन्ने कुरा इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी भन्ने कुरा गरिराख्दा यो M2लाई चाहिँ फोकस गर्न चाहे इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको त्यो जर्नीमा चाहिँ यसको मेथोलोजीको कुरा गर्दा टाइप 2 हाइब्रिड इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च डिजाइन हामीले युज गर्दैछौँ यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ डिजाइन स्टेप वाइज क्लस्टर ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल युज गर्दैछौँ यसको ऱ्यान्डमाइजेसन क्लस्टर लेभलमा हुन्छ हाम्रो साइट चाहिँ 2टा छ बर्दिवास र चन्द्रगिरी सो यो स्टडी मेथडको बारेमा होपफुल्ली नेक्स्ट टाइम प्रेजेन्ट गर्न आउँदा NHRCमा हामीले फाइन्डिङ पनि लिएर आउँछौँ होला
र त्यसपछि इन्टरभेन्सन के हो त, बिकम के हो त भनेर भन्दाखेरि यो तीनटा नै जुन चाहिँ हामीले पाइलट गरिसकेको एभिडेन्स ब्याकटप स्टडीलाई हामीले स्केल अप गर्न खोजिरहेछौँ भनेर अघि मैले भनिराख्दाखेरि एमआई मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ जसले एनसिडीमा काम गर्छ अलरेडी टेस्टेड, बिहेभियरल एक्टिभेसन जुन हाम्रो अर्को एउटा स्टडीमा हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ त्यो युज गरिरहेछौँ र डब्लुएचओबाट टेस्टेड र डब्लुएचओबाट एभिडेन्स ब्याकटप एभिडेन्स बेस्ड टेस्ट रिडक्सन भनेर अर्को एङ्जाइटीलाई इन्टरभेन्सन छ। यो तीनटा इन्टरभेन्सन चाहिँ हाम्रो बिकम इन्टरभेन्सनमा रहन्छ। सो त्यो इन्टरभेन्सनको बारेमा भयो, यो कन्सेप्चुअल मोडलको बारेमा मैले अलिकति सर देखाउन मात्रै खोजेको। हाम्रो प्राइमेरी र सेकेन्डरी आउटकम त्यहाँ लेखिएको छ र हामीले चाहिँ यसरी कन्सेप्चुअली डिजाइन चाहिँ गरेका छौँ हाम्रो स्टडीलाई। यो अलिकति ब्रिफ स्न्यापसट मात्रै दिन चाहेको। स्टेप वाइज इम्प्लिमेन्टेसन सेड्युल चाहिँ यसरी रहन्छ। इन्ट्रेस्टिङली नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, स्टेप वाइज ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हरेक ग्रुप चाहिँ इन्टरभेन्सनमा नि पढ्नुहुन्छ, कन्ट्रोलमा नि पढ्नुहुन्छ। यसको बारेमा पछि फेरि चर्चा गरौँला। अनि त्यसपछि गएर इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि यो फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी धेरै आज हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। एम हेल्थ एप जुन हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, हामीले त्यसको एक्सेप्टेबिलिटी र फिजिबिलिटी पायौँ, त्यसले इन्टरभेन्सन फिडेलिटीमा पनि इन्क्रिज गर्छ भनेर हामीले रिजल्ट पाइसकेपछि त्यो एउटा स्ट्राटेजी छ भने अरू स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हामीले हाम्रो स्टडीमा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू अप्नाइरहेका छौँ। मैले फोकस चाहिँ फर्स्टमा गर्न किन चाहेँ भने त्यसले आधार मानेर वी आर इन्फर्मिङ दिस स्टडी। अब अन्तिममा टाइमभन्दा अलिकति अगाडि नै रहेछु, तर अन्तिममा चाहिँ टेक अवे मेसेज अथवा कन्क्लुड गर्नको लागि सिन्स वी आर टकिङ अबाउट इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स, आजको यो प्यानल नै क्यापेसिटी बिल्डिङ, लर्निङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तीनटा कुरा हो जस्तो हामीलाई लाग्छ पोसिबलमा। इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स गर्दाखेरि जहिले पनि डेडिकेसन, प्रिजर्भेसन, पर्सिभेरेन्स र कमिटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको च्यालेन्जलाई नेभिगेट गर्न हेल्प गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमै हुन्छ नि पाइलटदेखि नै बिल्ट अन गर्दै जानुपर्छ। लाइकवाइज एडप्टेबिलिटी र कोलाबोरेसन हिजोदेखि कोलाबोरेटिभ रिसर्च हुनुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको अर्को क्रक्स भनेको चाहिँ त्यही नै हो। अनि त्यसपछि गएर कन्टिन्युअस लर्निङ, यसले चाहिँ हामीले कहिले पनि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स भन्ने बित्तिकै त्यही नै छुट्छ भन्ने छैन। हामीले बिकम पछि यदि त्यसको इफेक्टिभनेस देखियो भने पोलिसीको स्केल अपलाई काम गर्छौँ। त्यही भएर त्यो जर्नी फ्रम स्टार्टिङ आइडिएटिङ अथवा त्यो इनिसिएटिङ टु द्याट जर्नी जहाँ चाहिँ पोलिसीले एडप्ट गर्न सकोस् त्यो चाहिँ फुल गर्नुपर्छ इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स या इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा भन्ने हामी मान्छौँ र त्यही नै हुनुपर्छ भनेर पनि इन्करेज गर्छौँ। लास्टमा चाहिँ अन्तिममा सबै पार्टनर्स, कोलाबोरेटर्स, सपोर्टर्स र सबै साथी स्टडी टिमलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्दै मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। थ्याङ्क यू। Thank you, Ms. Sigdal. Because of time constraint, we can take only 2 questions on our presentation. धन्यवाद कृपा सिग्देल, तपाईको यो जानकारीको लागि पनि। नयाँ टर्मिनोलोजी मेन्टल हेल्थमा मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ भनेर हामीले मेन्टल हेल्थमा अहिलेसम्म धेरै जसो काउन्सिलिङ र कम्युनिटी हेल्थका कुराहरू र कम्युनिटीमा पनि कम्युनिटी बेस्ड काउन्सिलिङ एमएचपिएसएसका कुराहरू गर्थ्यौँ र पोसिबलले यो नयाँ टर्मिनोलोजी मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ विच इज डिबेटेबल आई थिङ्क स्टिल इन द साइकोसोसियल कम्युनिटी। तर पनि यो नयाँ टर्मिनोलोजी प्रस्तुत गर्नुभएकोमा र विशेष गरी यो प्रेजेन्टेसन ओभरअल गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई थोरै कुरा जो डिप्रेसनको 27वटा पेसेन्टहरूमा तपाईँले गर्नुभयो भन्ने खालको जुन प्रस्तुति आयो, मैले जान्न चाहेको कि डिप्रेसनको कुन लेभलको हो, त्यो युनिपोलार हो कि बाइपोलार 1 या 2, किन भनिरहँदाखेरि युनिपोलार इज द रिस्की पपुलेसन भनेर भनिरहेको हुन्छौँ नि हामीले। त्यस कारण त्यो स्याम्पल लिइरहँदाखेरि स्क्रिनिङ गरिरहँदाखेरि कसरी लिनुभयो भन्ने खालको कुरा गर्छौँ र ओभरअल यो आइसकेपछि पक्कै पनि हामी सेयरिङ गरेर त्यसमा तपाईँले हामीलाई नयाँ फिडब्याक दिनुहुनेछ र वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू पदम सर। पदम सर चाहिँ मेरो गुरु हो, मलाई मास्टर्स पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो प्रश्नलाई मैले उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ हामीले डिप्रेसनको पेसेन्ट हामीले हस्पिटलबाट लिएका थियौँ। सबैजना नै युनिपोलरको हुनुहुन्थ्यो। सब त्यसले एन्सर गर्यो कि गरेन। मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङले चाहिँ डिप्रेसनको ट्रिटमेन्ट अडहेरेन्स, मेडिसिन अडहेरेन्समा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ। थ्याङ्क यू। मैले माइक
पाइसकेँ कति बोल्छ यो मान्छे भन्छ होला सरी तर यो एम हेल्थको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको मैले यो बेसलाइन स्टडी गरेको थिएँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्टेटस कस्तो छ होइन अब इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पनि स्टडी गर्दाखेरि अब यो तपाईँहरूले यो यसको रिजल्टबाट चाहिँ स्केल अप गर्नुपर्छ भनेर कतै सरकारलाई पनि रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ होला यो स्टडी गर्दाखेरि नै एउटा एथिकल कुराहरू पनि आउन सक्छ होला हुन त बुझाइ के हो तपाईँहरूको उहाँहरूसँग आफ्नै डेटा छ आफ्नो मोबाइल छ सबै कुरा हुन्छ त्यो सबै कुरा छ त्यसकारण यो इम्प्लिमेन्टेबल छ भन्ने हो कि त्यो होइन हामीले यसको स्टडी गऱ्यौँ उहाँहरूसँग चाहिँ प्रशस्त उहाँले डेटा पनि पर्चेस गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो खालको मोबाइल पनि छ एप पनि छ भन्ने खालको तपाईँको बेसलाइन भइसकेपछि यो फिजिबल छ भनेर गर्नुभएको हो कि होइन मेरो प्रश्न त्यति मात्रै हो थ्याङ्क यू धन्यवाद बन्जुला म्याम यो एम हेल्थ चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सले युज गर्नुहुन्थ्यो पेसेन्टले चाहिँ होइन सो पेसेन्ट लेभलमा त्यो नभएको कारणले कम्युनिटी हेल्थ वर्करले युज गर्ने र उहाँलाई चाहिँ हामीले एम हेल्थ टुल कसरी युज गर्ने भनेर पनि हामीले ट्रेन गर्थ्यौँ सो त्यो चाहिँ पेसेन्ट लेभलमा चाहिँ छैन म्याम एउटा अनि सेकेन्ड चाहिँ एथिकल कुरामा म आफै मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल भएको कारणले र हामीले हाम्रो संस्थामा चाहिँ कसरी त्यसलाई एथिकल बनाउने जस्तै कुन लेभलकोलाई मात्र लिने त्यसमा पनि अब डिप्रेसन भनेपछि सुसाइडिलिटी पनि हुन्छ त्यो केसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने सबै रिफरल पाथवे एडभर्स इभेन्ट के हुनसक्छ भन्ने कुरा सबै कुरा इन्ट्याक्ट राखेर नै गरिएको छ त्यो चाहिँ मैले हजुरलाई इन्स्योर गर्न चाहेँ कि एथिकल छ भनेर हस् थ्याङ्क यू म्याम नमस्कार मेरो नाम भरत काफले मजुङाबाट एकदमै राम्रो विषयमा जुन हिडन कन्सेप्ट छ नेपालमा चाहिँ अहिले त्यति धेरै एक्सप्लोर नभएको विषयमा गर्नुभएको रहेछ त्यो धेरै राम्रो छ अघि भर्खरै तपाईँभन्दा अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा एउटा कुरा के भनिएको थियो भने डोनर डिराइभन पोलिसीको कुरा जुन गरेको थियो तपाईँको जुन CSW भनेर लिनुभएको छ त्यो तपाईँहरू आफैले ट्रेन गर्नुभएको छ यो हाम्रो सिस्टमसित कसरी अलाइन हुन्छ हेल्थ सिस्टमसित र यो चाहिँ कसरी सस्टेन हुन्छ विदेशीले पैसा नदिकिन त्यो भनिदिनुहोस् न हस् धन्यवाद त्यो प्रश्न एकदमै क्रिटिकल प्रश्न हो र त्यो प्रश्नलाई चाहिँ पोलिसी मेकर अगाडि हुन्छ अहिले इम्प्लिमेन्टेड साइन्सको प्यानल छ त्यसमा पनि त्यो कुराहरू उठ्ला तर के चाहिँ मैले इन्स्योर गर्न चाहेँ भने हामीले डोनर ड्रिभन अथवा फन्डिङ कहाँबाट आउँछ भनेर प्रश्न गरिराख्दाखेरि त्यो फन्डिङ हामीले जस्तै त्यो रिसर्च क्वेसन पनि ड्रिभन डोनर हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ कि रिसर्च क्वेसन त हामीबाटै ड्रिभन थियो हाम्रै कन्टेक्चुअलाइज गरेर नै गरिएको हो त्यही भएर त्यो कुनै पनि एङ्गल चाहिँ जस्तै फन्डिङ कहाँबाट आउँछ डिफ्रेन्ट प्रश्न त रिसर्च क्वेसन ड्रिभन कहाँबाट हो भन्ने हो तर म चाहिँ के इन्स्योर गर्न चाहन्छु भने हरेक रिसर्चहरू जुन हामीले गर्छौँ जसलाई राखेर गर्छौँ त्यो चाहिँ सबै नेपालकै कन्टेक्स्टबाट ड्रिभन हो भनेर चाहिँ मैले सरलाई इन्स्योर गर्न चाहेँ धन्यवाद समयको पाबन्दीले गर्दा हामी अरू क्वेसन लिन सक्दैनौँ त्यसकारण म दुईजै प्रेजेन्टरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रेजेन्ट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अब यही विषयमा इम्प्लिमेन्टेसन साइन्स एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ विषयमा प्यानल डिस्कसन छ र यो प्यानल डिस्कसनमा मोडरेटरको काम गरिदिनु हुन म डाक्टर अर्चना श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गर्दछु त्यसै गरी प्यानलिस्टको रूपमा डाक्टर जस्टी मोर्किड ब्लोमबेक उहाँलाई प्यानलिस्टको रूपमा निम्त्याउन चाहन्छु डाक्टर सावित्री सापकोटा प्यानलिस्ट डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बराल प्यानलिस्ट म्याडम गोमा निरोला म्यामलाई पनि प्यानलिस्टको रूपमा म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अब यसपछिको माइक म मोडरेटर डाक्टर अर्चना श्रेष्ठलाई ह्यान्डओभर गर्दछु Thank you. Good afternoon, everyone. मलाई अलिकति चेयर मिलाउने इसारा आयो थ्याङ्क यू
I hope you are having good time. Let me introduce our panelists a little bit formally. I would like to welcome you all in our panel session on implementation research and capacity building in Nepal. May I request you all to welcome our first panelist, Professor Goma Devi Niraula. She has a master's in sociology and nursing in women's health and development. She has experience of over 38 years in the field of nursing with leadership roles in clinical training, academy and policy level activities. And she has also worked as chief nursing administrator, president of Nepal Nursing Council, and former director of Nursing and Social Security Division of Department of Health Services. Welcome, ma'am. Very nice to have you. Next, I would like to welcome Dr. Sreste Morkut Blambakya. I have practiced her name many times. She is also one of my good friends. Sreste is a senior scientist at the Norwegian Institute of Public Health and an associate professor at the University of Bergen. She holds a PhD in medicine and health sciences from the University of Oslo. Her research focuses mainly on NCDs and maternal child health and how to use no-do gap, research discovery, how to close the no-do gap between research discovery and program delivery. Currently, she is a project director for NIPH, building stronger public health institutions and systems in Nepal, and principal investigator for the iPrevent NCD implementation research project in Nepal. Welcome, Sreste. Next, I would like to welcome Dr. Phanindra Baral. He's an MD in general practice and worked as chief of NCD and mental health section under Department of Health Services for the past 4 years. Dr. Baral has been working for the government of Nepal under the Ministry of Health and Population in different parts of the country as a district health officer and medical superintendent over 15 years. He might be one of the most experienced implementation science researcher within government, because I know he has been working in implementation science for quite a long time. Welcome, Dr. Baral. Next, I would like to welcome Dr. Sabitri Sapkota. Dr. Sabitri is Executive Director of Possible, a non-profit organization that focuses on research and innovation and has been working in Nepal since 2007. She has over 20 years experience in conducting research and supporting early career researchers. She has been the PI and MPI for multiple grant-funded studies in women's health, family-based interventions, behavioral health, and implementation research. She is also an MAI in an ongoing 5-year NIH-funded, which is the BECOME study that you've just heard of. This is an implementation research that focuses on behavior community-based combined intervention for mental health and non-communicable diseases that will be delivered by community health workers. Welcome, Dr. Savitri. And I would also like to welcome Dr. Yuan to the panel. And you have already heard a lot about him, so I may not need to introduce him more. So thank you. Please have a seat. So now I would like to start our panel discussion, and I will be moderating both in Nepali, this is for Sreste, both in Nepali and English. We will discuss in 2 themes. One will be the challenge and the other will be the next steps in implementation research in Nepal. So I would like to start with Goma ma'am. सो गोमा म्याम हजुरले नेपाल गभर्मेन्टमै बसेर काम गर्नुभएको, यत्रो लिडरसिप रोलमा बसेर पनि काम गर्नुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो हैन। हजुरको विचारमा चाहिँ यो नेपालमा एभिडेन्स जुन रिसर्चले जेनेरेट गर्ने एभिडेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोलिसी र प्रोग्रामको लेभलमा लानको लागि चाहिँ हजुरले के च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। म पनि नेपालीमै आन्सर दिन चाहन्छु। अब हिजोदेखि कुरा आइरहेको छ एभिडेन्स जेनेरेट हुन्छन् तर इम्प्लिमेन्टेसनमा आउनलाई च्यालेन्ज छ भनेर, सायद त्यसैको कन्टिन्युएसन यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्यो। र विशेष गरी यो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि हामीले पसिबलसँग मिलेर, म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा हुँदाखेरि नै यो रिसर्चलाई अगाडि बढाइएको हो।
र त्यति बेला चाहिँ अब जस्तो म एज अ त्यो महाशाखाको डाइरेक्टरको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ च्यालेन्ज कसरी फेस मलाई लाग्यो भन्दाखेरि त्यसलाई ओनरसिप लिनै गाह्रो भयो जस्तो भयो सुरुमा। त्यो रिसर्चलाई पसिबलसँग मिलेर गर्ने रिसर्चलाई हामीले ओनरसिप लिन नै, किनभने हाम्रो आफ्नो आफ्नो वर्क प्लानमा नपरेको कुरा होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई ओनरसिप लिनै गाह्रो भएको जस्तो फिलिङ भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा चाहिँ अब अरू हामीले जस्तो अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो, सुरुमा हामीले भक्तपुर र बर्दिवासमा गरेकोमा पछि भक्तपुरलाई ड्रप आउट गऱ्यौँ हामीले, किनभने त्यहाँ विभिन्न प्रब्लम भएको भएर। र त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेस देखिएको थियो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च गर्ने टाइममा। र अर्को चाहिँ कमिटमेन्ट, त्यसलाई त्यसबाट आएको फाइन्डिङ्सलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट दिन हामीलाई गाह्रो थियो, किनभने पोलिसी लेभलमा हामी त अब डिपार्टमेन्टल हेल्थ सर्भिस भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टर हो, पोलिसी लेभल त मन्त्रालयले गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले ठ्याक्कै कमिटमेन्ट दिन चाहिँ हामीलाई गाह्रै भएको हो त्यो बेलामा। र अघि पनि कुरा आएको थियो सस्टेनेबिलिटीको कुरा, जस्तो अघि कम्युनिटी हेल्थ वर्करको कुरा आयो होइन, त्यस कारणले त्यसलाई सस्टेनेबिलिटी कसरी गराउने त, त्यस कारणले यो केही समय प्रोजेक्टको ड्युरेसनसम्म मात्रै यो चाहिँ रहने हो कि अथवा पछि समयलाई हामीले कसरी गर्ने, त्यसको लागि कमिटमेन्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यी सबै यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र ड्युरिङ द त्यो प्रोजेक्टको बेलामा अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको पिरियडमा पनि त्यो डाटा स्टोरेजको कुरा के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले अलिकति च्यालेन्ज हामीले महसुस गरेका थियौँ, किनभने गभर्मेन्टको अफिसियलमा बसिसकेपछि त्यो डाटालाई पनि हामीले सेक्योर्ड हुनुपर्छ, डाटाको सेफ्टीको कुरा पनि आउँछ भन्ने कुरा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो। थ्याङ्क यू म्याम। गोवामा हामीले जुन कुरा गर्नुभयो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च कम्युनिटी हेल्थ वर्करको युज गरेर डेलिभरी स्पेसली रिप्रोडक्टिभ हेल्थ मटर्नल रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा काम गर्नुभएको थियो, र त्यो कामलाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ एनजिओको तर्फबाट डाक्टर सावित्रीले लिड गर्नुभएको थियो। सो डाक्टर सावित्री, नाउ आई वुड लाइक टु गेट टु यु अन लाइक वाट एक्चुअल च्यालेन्जेस द्याट यु फिल while you were working on the field during this project or like project in general? Thank you, Dr. Archana, for the question. While I acknowledge a lot of advantage of implementation science, I think one of the major challenges that we faced was with the terminology itself. The implementation research versus implementing research activities, research implementation. I think there are two differences, but when we first approach with our collaborators, with our partners, with our implementers, there is a confusion with the terminology itself. So to make it understandable, what is implementation science, what is implementation research versus implementing research activities. And this challenge is still among many early career researchers because implementation science itself is relatively a new domain in Nepal. And I can also reflect from some of the questions we had during Dr. Yadav's session earlier, because of this terminology, nuances that's kind of, goes inside this terminology. The other challenge itself is, by nature, implementation science we do in a real world setting, and there is a lot of landscape around the intervention context, and it's constantly changing. And I can see Dr. Yadav is kind of like, nodding and agreeing with me. And it's constantly changing. Therefore, we have to be very aware in terms of those changes and not to make a lot of changes in our core implementation strategy, but leaving some space around to have that adaptation for the context. So for that reason, what we also faced was, since it's constantly changing, we have to kind of do a lot of amendments in our research applications as well. And because there's a lot of amendments going into the IRVs, there's a lot of questions coming to us. It's also because most of the reviewers in the NHRC, this is the NHRC platform, and I have to acknowledge that as well. And most of the reviewers who reviewed our proposal around implementation science, we get feedback around, not very constructive or meaningful feedback that normally helps us to strengthen the protocol. It's also because this is a relatively new domain, and most of our reviewers are also new to this terminology and to this methodology.
The other challenge I would kind of like, highlight here is most of the research, like Kripa just presented, we started from co-designing process of Commit D. And it took so many years for us until the time when we are ready to kind of like, actually conduct the implementation research. So there is a lot of work that had gone behind, before coming to the actual implementation research that's kind of getting ready to implement, right? So there is a lot of impatience, like, around our collaborators. There's a lot of impatience around our researchers. There's a lot of impatience around our municipal offices where we are implementing the research, right? So, like, a lot of perseverance, that's like, what Kripa just showed in her slide, that goes in, and then like making them understand why it's taking such a long time and why we need multiple research to inform one single policy or one single process based on what Dr. Adab, presented in his presentation. I think those are common challenges, but there are some contextual challenges that we faced when we designed our intervention research. Thank you. Yeah, thank you. Very informative. So we have heard a lot of challenges from government side and from the inventors or researchers side. Now I would like to move to Dr. Boral. He has been both researcher and government official. So moving towards a little bit of positive note, with all of your experience and learning, what do you think are now next priorities for Nepal government to bring research into practice and to advocate or to build in implementation research in Nepal? Thank you very much, Dr. Archana. As you said, in context of implementation science and implementation research, नेपालमा प्रायोरिटिजको कुरा गर्दाखेरि नेपाल गभर्नमेन्ट स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जहिले पनि सरकारको गाइडिङ डकुमेन्टहरूलाई र गाइडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई हामी प्रायोरिटिजमा राख्ने गर्छौँ। त्यसमा अभियसली हाम्रो नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्यलाई फन्डामेन्टल राइट्स मौलिक हक भनेर चाहिँ केही कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को गभर्नमेन्टकै गाइडिङ डकुमेन्ट भनेको नेसनल हेल्थ पोलिसी छ। नेसनल हेल्थ पोलिसीले हामीले कुन कुन एरियामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हेल्थको सेक्टरमा भन्ने कुरा राखेको छ। त्यस्तै अहिले रिसेन्टली हामीसँग 16औं योजना आइसकेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। भने अहिले नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना बनेर 2023-30 मा क्लियरली धेरै कुराहरू नेपाल सरकारको आफ्नो प्रायोरिटी के हो त। अब यहाँ अघि दुईजना प्रेजेन्टरले कुरा राख्नुभयो, हामी कतै विदेशीहरूको पछाडि उहाँहरूको विलिङनेस अनुसार ड्रिभन त भएका छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर एज अ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि हाम्रो कन्ट्री कन्टेस्टमा हामीसँग भएका दस्तावेजहरूले जे कुरा हामीले हाम्रो प्रायोरिटिजमा राखेका छौँ हैन, विशेष गरेर यही सिलसिलामा अब म अलिकति तपाईँहरूलाई एउटा सानो अध्ययन हैन 2019 मा एनएचआरसीले अबको इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा जानुपर्दाखेरि व्हाट आर द रिसर्च एरिया भनेर चाहिँ एउटा गाइडिङ डकुमेन्ट पनि निकालेको छ। त्यसमा अभियसली त्यसमा धेरै प्रायोरिटिजहरू छन्। हाम्रो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङका कुराहरू छन्, नन कम्युनिकेबल डिजिजको छ, मेन्टल हेल्थको छ, मेन्टल हेल्थ एन्ड सब्सटेन्स एब्युजको कुराहरू छन्, रिप्रोडक्टिभ एन्ड चाइल्ड हेल्थको कुराहरू पनि छन्। भनेपछि प्रायोरिटिज एरिया के हुन् भन्ने कुरा अभियसली नेपालको कन्ट्री कन्टेस्टमा हामीले नेपाल सरकारका एउटा गाइडिङ डकुमेन्टहरूमा यो छ, त्यसलाई नै आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि अब अहिलेको समयमा सबभन्दा बढी हामीले फोकस गर्नुपर्ने एरिया भनेको चाहिँ मैले डाक्टर अर्चनाकै एउटा चाहिँ स्कोपिङ रिभ्यू भनेर पनि इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको हेरेको थिएँ। त्यसमा पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजको चाहिँ अलमोस्ट नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा अराउन्ड 52% रिसर्च चाहिँ त्यतातिर डिपेन्ड भएको छ, जुन नेपालले आफैले पनि त्यो निड फिल गरेर त्यो दुईटा बेसिसमा, एउटा मर्बिडिटी बेसिस, अहिले हाम्रा आम जनताहरू केले सफर भएका छन्, हाम्रो टोटल मर्बिडिटीको मेजर
चङ्क कम्पोनेन्ट चाहिँ केले कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसमै रिसर्च पनि गर्ने त्यसमै प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने नै हो। त्यस्तै अब अरू विषयहरू पनि त्यसमा हामीले जुन अघि पनि भने मैले हाम्रो नेपालमा एक्जिस्टिङ भएको ऐन नीति नियम कानुनहरूले उल्लेख गरेका विषयवस्तु स्ट्राटेजीहरूलाई नै फलो गरेर हामी त्यसलाई नै प्रायोरिटी गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। Thank you. So now, Shrestha, you may not have understood most, but we have talked about the challenges that Nepali researchers and government officials have faced. And we also have talked about a few of the priority areas that we should base our implementation research on the priority areas of the Nepal government. So you have, I know you have been working with Nepali researchers and different institutions in Nepal for a few years now. So in your experience, like as a person who is coming from like Norway and coming to Nepal, not knowing our language and culture, what do you think is the challenges, both in terms of conducting implementation research in Nepal and also you coming as an external partner? Thank you, Archana. And first, I want to thank NHRC for inviting me. I'm really happy to be here. I'm not in the right position to criticize Nepal, but I can say some common challenges where we find globally. And one thing is the organizational and leadership support for implementation research. So our reward system as scientists is publications. And every minute, we are pouring 2 papers into the PubMed database. But we need to start to value action. We know that it's harmful to use tobacco, for example. Why don't we do something with that? So this value of action and the reward system and the leadership support is important. Second, I think that there are a lot of barriers when it comes to training for investigators in low and middle income settings. It might be practical and financial barriers to that. The implementation research science is very heavy towards the US, and we need to adapt it to the local context. So it's the local investigators that is in the best position to identify what are the barriers, what are the enablers, how can we make strategies that work? And then they need the domestic expertise. And we need to tailor that support. It's also the funding, but implementation research doesn't need to be very expensive. So we should go hand in hand when you do the program planning and embed implementation research to make sure that you actually get value for money, return on investment. So I think that focus and that perspective, that you can actually save funding by prioritizing action and implementation research is important. My last point is that implementation research is a team play. This is not an academic exercise. You need to work with the people in the field, understanding communication and stakeholders. You need to work with your policymakers, and you can have an academic person to support when it comes to writing and analysis. So it should be a team play. And in that team, you should have competencies that can complement each other. And I think that is not for Nepal. I think these are global challenges. Thank you. Shrestha. Now I want to move to Dr. Yadav. We also heard a lot about your experience in implementation research in many countries. Do you find any similarities? And what are the differences in identifying those challenges and dealing with them? Yeah, thank you very much for providing me the additional chair today. Yeah, well, look, working in Nepal and in overseas, there are lots of similarities. The similarities like in my thought, like what I feel like, if you are doing something linear and within the short frame of time, that's not implementation research. Implementation research will take your money, sweat, energy. And as you mentioned, like we academics, we need the publications. But when you work in the academics, it takes lots of the time to get the, if you have diverse stakeholders to take in their board, it takes lots of the time.
That's the one of the challenges that I see, like even in developed countries and in developing countries. And based on my learnings, I have like learned from Nepal. That's what I give the example of, because I focus on most of the time on the strength-based approach. So before doing some implementation work in Eastern Nepal, I had a fear that when I go to the community, probably the government stakeholders won't cooperate me. But that was my wrong assumption. When I worked in Eastern Nepal, it was amazing. I got the support from the local level, provincial level, and the federal level. And it's not just the one-day journey, because I have used lots of the relationships, working relationships with the stakeholders in the past. And one of the tricky things that what I found in the implementation research is to get the trust of the community. Because, we are trying to contribute to the system. We are trying to contribute to the change. And if there is lack of the funding, and if you don't give to the community total accountability about your research, then you are some way, I feel like we are creating the research burdens for them. So in my experience, what I usually do in the different settings is even if I get the funding or if I have what are the budget, always be very transparent with the community. Another part, what really helped me in my implementation research is I know you are doing that as well. I came to know from some of the networks. Always promote the local researchers, because they are the key who can drive the research. And it's not about they need to be the academic person. Even if they can work as a research officer or cultural broker, if you can include them in the career mentoring, that's the big success to the implementation research. That's how I found useful in Australia, that I found useful in Nepal, in Pakistan, in Bangladesh, even working with the Rohingya refugees there. So these are, I feel like there are lots of the opportunity. And in Nepalese context, to be honest, being from the Nepal, I always feel privileged to work over here. And I can see there are lots of the enabling factors that you can learn from Nepal and you can practice in the overseas. Thank you. Thank you, very insightful thoughts. So in summary, I would like to say that we have heard about challenges. I feel like a lot of us are talking the same things, challenges with the terminologies, challenges with working together. But I think there is a lot of positive sides that came up as well, because we have seen the live example of how we have worked with the government and other funding agencies and local NGOs and academia working together to conduct implementation research, and with a commitment that everybody is showing to bring, to come together to make an impact in public health. So with that positive note, now I would like to move again to Dr. Baral and ask him about, you've talked about the priority areas in Nepal government. So how do you think we as a researcher and maybe other people who would be interested can do to align research and priority areas so that we can do the implementation research that actually fits into the Nepal government's need? Of course, thank you, Dr. Arjana. म पनि त्यही भन्छु, किनभनेदेखि अघिको प्रेजेन्टेसनमा उदयको प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो, नेपालमा चाहिँ अब यदि यो रिसर्चर्सलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हैन, यो रिसर्चर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ विशेष गरेर दुईटा एजेन्सीज, एउटा गभर्नमेन्ट साइडमा पनि तीनटा गभर्नमेन्ट छन् हाम्रो अहिले हैन, यो अब लोकल गभर्नमेन्ट छ, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट छ हैन, अनि फेडरल गभर्नमेन्ट छ, तीनटा गभर्नमेन्ट पनि छन्। अनि हामीसँग वन ह्यान्डमा एनएचआरसी छ, अर्को अहिले हेल्थसँग रिलेटेडमा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन छ हैन। यो तीनटा निकायले चाहिँ रिसर्चर्सहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भोल्भ गर्ने हैन, त्यो पनि उहाँहरूको थटलाई कसरी हाम्रो कन्ट्री कन्ट्रेस्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र बढीभन्दा बढी रिसोर्स अथवा बजेटलाई चाहिँ देशमा भित्राएर इम्प्लिमेन्टेबल रिसर्च गर्ने।
हैन जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल प्रायोरिटिजहरू भनेर अलरेडी हाम्रो डकुमेन्टमा इन्भल्भ भएका छन् त्यसलाई चाहिँ प्रोभोक गर्ने त्यसलाई चाहिँ बेटर गर्ने खालको सोच राख्नु नै सबभन्दा मेन कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा मैले फेरि पनि भने तीनटा चाहिँ एजेन्सिजहरूको मेजर रोल हुन्छ। एउटा त्यो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको अब सधैँ रिसर्च गर्नलाई यो एक्सटर्नल रिसोर्सको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। जबसम्म नेसन आफैले यसलाई प्रायोरिटी राखेर हाम्रो एनुअल वर्क प्लान बजेटमा नै रिसर्च बजेटलाई प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म यो रिसर्चको काम चाहिँ त्यो रूपमा अगाडि जाँदैन। त्यसकारणले हाम्रो सबभन्दा ठुलो इस्युज बजेट कन्स्ट्रेन्टलाई रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्नै पर्छ। दोस्रो पोइन्ट मैले त्यो भन्न चाहेँ। अर्को चाहिँ हाम्रो सबैजनाको ठुलो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेस पनि के छ भनेदेखि त्यसको प्रोपर युटिलाइजेसन्सको कुरा। अब केही फन्ड पनि आउँछ रिसर्च अलोकेट पनि हुन्छ तर प्रोपर युटिलाइजेसन्सको कुरा ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टेसन्समा धेरै भेरिएसन्सहरू छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न जरुरी छ। त्यो पार्टमा पनि मैले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो के छ भनेदेखि रिसर्च इभिडेन्सहरू त जेनेरेट हुन्छ त्यो जेनेरेट भएको इभिडेन्सेसहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नो डु ग्याप भन्ने जुन अहिले कन्सेप्टमा कुरा पनि गर्नुभयो रिसर्च एकातिर चाहिँ इभिडेन्स जेनेरेट भइरहेको छ त्यो इभिडेन्स जेनेरेट भएको रिसर्चलाई हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूले राम्रोसँग ओन गर्नै सकिरहनु भएको छैन। अनि जब आफूले पोलिसी मेकर्सहरूले वन नै गर्नुभएको छैन त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा पुग्दैन किनभने रिसर्चको बजेट अलोकेसन नै हुँदैन हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ कम्तीमा पनि नेपालमा बेलामा हैन एउटा चाहिँ पोलिसी मेकर अर्को चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर र रिसर्चर्सहरूको चाहिँ नेसनल डायलग बेलामा हुन एकदम जरुरी छ। यदि यो चाहिँ यो तीनटै कम्पोनेन्टलाई राखेर हामीले चाहिँ बेलामा यही किसिमको डायलग यो पनि एक किसिमको यही एनएचआरसीको यो समिट पनि यसलाई त्यही रूपमा पनि लिन सकिन्छ तर यो वर्षमा एकचोटि हुन्छ पर्वको रूपमा आउँछ दसैँ तिहार आए जस्तो फेरि जान्छ है बीचमा अनि फेरि एक वर्ष हराउँछ भनेपछि यो चाहिँ यसले सेन्सिटाइज त गर्यो तर यसलाई रेगुलर बनाउन पर्यो हैन। यो गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ अघि मैले भनेको च्यालेन्जेसलाई ओभरकम पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही सिलसिलामा अलिकति यो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा हामीले 2-4 स्टेप्सको कुरा गर्छौँ। यो सुरुमा अभियसली इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले इभिडेन्सहरू जेनेरेट भएको हेर्छौँ त्यो इभिडेन्सलाई हामीले पाइलटिङ गर्छौँ पाइलटिङ गरिसकेपछि इभ्यालुएट गर्छौँ इभ्यालुएट गरेपछि स्केल अप गर्छौँ। मैले यसको एकदम ज्वलन्त उदाहरण नेपालको कन्टेक्स्टमा केही समय अगाडिदेखि मैले आफैले लिड गरेको चाहिँ विषय थियो जुन नन कम्युनिकेबल डिजिज र मेन्टल हेल्थ। अब मेन्टल हेल्थको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले नेपालमा सुरुमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि उठाएको इस्यु जुन मेन्टल हेल्थ ग्यापको कन्सेप्ट त्यसमा टास्क सिफ्टिङ र कम्युनिटी मेन्टल हेल्थको कन्सेप्टमा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन गऱ्यौँ र नेपालमा सुरुमा पाइलट गऱ्यौँ। आज 77वटा डिस्ट्रिक्ट्समा कम्युनिटी मेन्टल हेल्थको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा पुगिसकेको छ हैन। भनेपछि त्यो गभर्मेन्टले ओन गरेर एउटा पाइलट एउटा इन्टरनेसनल जेनेरेट भएको इभिडेन्सलाई सुरुमा पाइलट गर्दा एउटा 2टा जिल्लाबाट गरेर अहिले 77मा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्केल अप गर्ने लेभलमा हामीले पुर्याएका छौँ। मेन्टल हेल्थको क्षेत्रमा भने नन कम्युनिकेबल डिजिजको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले पेन प्याकेज हैन तपाईहरु हामी सबैले सुन्नुभएको होला त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसका चाहिँ फेसिलिटेटर ब्यारियर्सका कुराहरू त्यसमा भएका रिसर्चहरू पनि यहाँ आफैले पनि गर्नुभएको थियो मलाई थाहा छ। तर यद्यपि आजको दिनमा हामी गर्वका साथ के भन्न सक्छौँ भने त्यो पनि सुरुमा इलाम र कैलाली 2टा जिल्लाबाट चाहिँ पेन प्याकेजको प्रोग्राम सुरु गरेर अहिले 77 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ पेन प्याकेजको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसको इम्प्याक्ट देखिने लेभलमा त आउन टाइम लाग्छ होला तर यदि यो इभिडेन्स सही रूपमा जेनेरेट गर्न सक्यौँ त्यसलाई पाइलटलाई हाम्रो कन्ट्री कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टमा लान सक्यौँ भनेदेखि यसलाई स्केल अप गरेर थ्रु आउट नेसन्समा यस्ता रिसर्चबाट आएका इभिडेन्सहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
Thank you. So, Sresti, just to give you a background, we are talking about how we would institutionalize evidence-based interventions and scale it throughout the country, and he was sharing his experience of doing that for mental health and NCDs. And then I think a lot of us are all really focusing on building the local capacity for NCD research, how the domestic researcher and domestic, I would not just say like researcher, but domestic team that consists of researchers, implementers, government, and funding agencies can work together. But a key point is to build the capacity. So you have been working internationally. From your international experience, what do you think Nepal can draw? What are the lessons that you think might work in Nepal to build the implementation research capacity in the country? Thank you. I mean, there is a lot of good online courses. So TDR, they have a good online course for infectious diseases, and then you have the Global Alliance for Chronic Diseases, where it's more focused on NCDs. It's the same method. But what is lacking is how to institutionalize that capacity. So one thing is that you need individualized capacity to build an institution. But how do you make sure that all these individuals that sits with the capacity come together? How can we make units within an organization? How can you make networks? And how can you make new platforms for collaboration, if that's with the kind of the central government or the local government? That is needed. And then again, that we don't, I mean, many researchers, they do research just for an academic exercise in the corner. But we want this to be embedded, we want it to be scaled up. And then we need also different competencies, and we need to work together as a team. So I just want to go back to that implementation research is a team play at different levels, and those platforms needs to be formed. I actually think that Nepal can be a pioneer country with what we are doing. So trying to provide some mentorship, practical training, picking a project with the local government that they want to see implemented. So this is, in my view, Nepal is best in class. Yeah. Thank you for your thoughts. Now I would like to move to Goma ma'am. हजुरले इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च इम्पोसिबलसँग मिलेर गर्नुभयो त्यो चाहिँ आई थिङ्क फर एकाडेमिसियन्स स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि यङ रिसर्चर्सहरूको लागि पनि एउटा इक्जाम्पल जस्तो हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले हजुरले अब यो अहिले यतिजना सुन्न बसिरहनु भएको छ जो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के चाहिँ सिकाइ हजुरले चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू फेरि पनि क्वेसनको लागि अब इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चमा चाहिँ एउटा चाहिँ के मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा बसेर हामीले काम गर्दाखेरि मैले आफूले लर्न गरेको कुरा सायद अरूले पनि त्यो सेयर गर्दा लर्न गर्नु नै हुन्छ होला जस्तो यसमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चको मेथोडोलोजीको बारेमा नै हामीले सुरुमा बुझ्न गाह्रो भएको थियो पछि बिस्तारै यसमा हामी धेरै पटक छलफलहरू गर्दै जाँदाखेरि यसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ र यसको अर्को ब्युटी भन्ने मलाई के लाग्यो भने सुरुमा बेसलाइन इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब नेसनल गाइडलाइनसँग म्याच नभएको कुरा नेसनल गाइडलाइन भन्दा त्योसँग ठ्याक्कै मिलेर सेवा नभइरहेको अवस्था फाइन्ड आउट भइसकिसकेपछि त्यसलाई कसरी तुरुन्तै ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यही प्रोजेक्ट पिरियडमै अथवा रिसर्चको पिरियडमै नै त्यसलाई चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिँदो रहेछ त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको हो र अर्को कुरा चाहिँ यस्तो सानो सानो कुरालाई लिएर जस्तो अब लोकल गभर्मेन्ट अथवा भनौँ न प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि आफ्नो एरियालाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसलाई ओनरसिप लिएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पपुलेसनलाई हिट गर्ने प्रकारको स्टडी गरेर त्यहाँको चाहिँ आउटकम निकालेर त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ अझ त्यसले फाइदा हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो र विशेष गरी चाहिँ यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको ब्युटी मलाई लागेको चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो थ्याङ्क यू So now moving to Dr. Savitri again. Dr. Savitri, हजुरले पनि रिसर्च गर्नु धेरै वर्ष भयो तपाईको विचारमा चाहिँ यो रिसर्च इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च कल्चरलाई फोस्टर गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा के गर्न सकिन्छ होला
Thank you, Dr. Archana. I think this is the theme of this panel as well. And I have 1, 2, 3, 4 points to kind of share. One thing is, in the true spirit of implementation science or implementation research, continuous engagement from the very first step of asking the research question. I think that's the main point. What we have done in our research is, we used both top-down and bottom-up approach that Dr. Yadav mentioned in his presentation. As a part of top-down approach, we have this implementation science, implementation research committee that was within NSST, Nursing and Social Security Division, under the Secretariat of NSST Director. And then we have a multidisciplinary team within that implementation committee who guides the whole process of the implementation research. In addition to that, NSSD, just to guide the whole programmatic component and intervention component, they independently established this technical working group. I think Goma ma'am was there when this technical working group was established. And that technical working group was taking the ownership and then the whole intervention building process for that research, right? So that's the top-down approach. From the bottom-up approach, what we have done is we worked with the municipal offices. We have the community advisory board at each municipality who kind of follows the same process as we do in implementation research committee at the federal level. So these two committees, and from each municipality, they informed the whole research process and design, and also they give us feedback, and they are the one who are eagerly waiting for the findings, lesson learned, everything for this IR. So I think that had worked very well, Dr. Archana, to be precise. The other thing is, building the synergy among the institutions who have been working, in implementation research. For example, NHRC is, one institution who has been, supporting the culture of implementation research. Kathmandu University is the another one, and, there are other organizations like, Dr. Meg, he's one institution. We kind of, we meet in between, and there was one time when NHRC had built this country-led implementation research unit to kind of have the safe space to have all this conversation around this, right? So building the synergy among the institutions who has been working and sharing, having this culture of learning and sharing platform, I think that was very important, and it had worked very well. The other point was learning by doing. Unless and until, we talk about implementation research, but you don't know its nuances unless and until you jump into that, the whole process. So learning by doing is very important, and I think what we are trying to do is we are providing the platforms to the early career researcher as possible to come and join and work with us, be a part of the whole implementation research process. So that's what we are doing, and I think what had worked as well is in a small scale, NHRC had also provided the funding with the support from WHO to do small scale, for the young researchers to do the implementation science as a part of the capacity building process, I guess. But most important is, how we Okay, I'm glad it's back. So I'll just take one more minute and I'll stop there. So most important point is, since this is a relatively new domain, I think universities, where we have research, education, they need to be very proactive in adopting this kind of, the language and this methodology, and also give, opportunity to the
graduates to learn about this new domain. I think Kathmandu University is one of the few universities who has taken this initiation and have included implementation research as one of the credit subjects, right? You can speak more about that, but I think this is something like, which I think that would help to create the fostering culture to do implementation research in the country. Thank you. Yeah, thank you. Now I would like to move to Dr. Yadav again, and since Dr. Yadav has been conducting implementation research in different countries, but I would like to ask you specifically for Nepal, how do you think can investigators like you coming from Australia, doing implementation research here, can build the local capacity? Yeah, thank you. That's very interesting question. I'm working the different things in Nepal, and look, what I believe in the local community. And what I usually do, I have did around 5 years project over there, and if you can check my travel record, I have just traveled once to Nepal at that time. Because as Dr. Baral said, when you are doing the implementation, first thing is you need to identify the touch point, community level, policy level, system level. By identifying those touch points, you need to prepare the local cadre who can, activate those touch points. If you come from overseas throughout the journey, whatever the system you design is not going to be sustainable. And probably, if we are staying overseas, we can't take the ownership of those stops. So it's the local community. So when I was working over here, what I found is best thing is you should not wait for the project to train the youngsters. You can mentor them informally. And I am doing this, and I guess in this room as well, I have maybe nearly 10 mentees over here. So I'm proud that that's the strategy I use, and even right now I'm collaborating with some of the grand stops. And my visit actually for that particular purpose, and there was NHL conference, and then I thought okay, let's go. So it's still work is going on in that settings, but I'm not there. So I'm just traveling tomorrow and the Saturday. Those communities, if you see the DHOs, they are taking the entire lead. So that's the strategies I use. So right now, if we are developing some things, I believe in training the public servants, because they are the one who can fix the system, who can modify the system, who can change the policy, not the academicians. So we need to train them. Thank you. Yeah, thank you. So we have come up with really good ideas about building capacity, like working very closely with government, also building our infrastructure platform to interact with policymakers, implementers, and researchers, mentoring from far away, bringing out the experiences, hands-on experiences for the local researchers, and also working together with the government from very beginning, and then moving forward with them as a partner rather than just inviting them in some meetings. So I think this has been a really great discussion so far. So I would like to thank all of the panelists for their wonderful contribution to this. And now the floor is open for discussion and questions. Hello, this is Prakash Tungana. So my question is, how can an individual long for a change at a policy level in the context of Nepal? Thank you. Yeah, anyone can answer that question. How an individual can long for policy level change in Nepal? How an individual can wish or long or work for a policy level change in Nepal? Yeah, look, that's a very interesting question, but I don't think we have the linear answer for that. But probably if we want to, contribute to the policy change in Nepal, the first thing is as the team mentioned, is the collective team effort. So one individual can be the social or the local implementation champion who don't need to be the academician.
they can change the policy. If they have the good, if they can even work as a cultural broker or like policy broker, if they have that skills, they are more influential than the academicians. And I guess like every individual have that capacity to change the policy. I don't mean like policy at the top level, but like from, as we have the federal system. So even like, so policy is not just about like, you know, changing something big things. Even if you are changing one small initiatives at the district level, at the rural municipality level, that's the policy change. So anyone can do, I guess. Thank you. Thank you. Any more questions or comments? Dr. Pathak has questions, I guess. Okay, thank you so much. म खास क्वेसन त सोध्न खोजेको होइन, अब सो मच इन्ट्रेस्टेड कि अलिकति एक्टिभेसन भएपछि अलिकति इनर्जेटिक भइसकेपछि अनि केही सोध्न मन लाग्छ। अब यसमा अघि हाम्रो सावित्री म्यामले प्रोबेबली सी टक्ड अबाउट कन्फ्युजन इन टर्मिनोलोजी, राइट? I feel the same thing. There is confusion in terminology. When I was a student of management some 40 years ago in Boston University, we used to talk about operational research, action research, problem-based research, performance research, executive performance research, like that. You know, it's technically, professionally developed research process. And now we are talking about intervention research or implementation research. And I think implementation research and intervention research both are not the same. You know, they should be different. त्यही कन्टेक्स्टमा मैले यहाँहरूलाई अलिकति क्ल्यारिटी गर्न खोजेको के सोध्न खोजेको के भनेदेखि यदि इफ इट इज ए इन्टरभेन्सन रिसर्च, अस्ति रिसेन्टली नेपालमा एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फन्डेड रिसर्च भयो, अपरेसनल रिसर्च भनेर। त्यसमा के भयो भनेदेखि यो इम्युनाइजेसन क्लिनिक्सहरूबाट फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेसहरू पनि दियो भनेदेखि कति इफिसियन्सी इफेक्टिभनेस हुन्छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी इफेक्टिभनेस कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ रिजल्ट आयो। सबै यो रिसर्चहरूले के गर्छ भने सबटाइम दे गिभ द इभिडेन्स अफ पोजिटिभ रिजल्ट। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँदाखेरि अब अलिकति यहाँ क्वेसन के आयो भने इज ए कम्प्रिहेन्सिभ टाइप अफ इन्टरभेन्सन रिसर्च और इज ए पिसमेल अब सेलेक्टिभ टाइप अफ इन्टरभेन्सन रिसर्च। जस्तो अघि मेन्टल हेल्थको इस्यु आयो र कम्युनिकेबल डिजिजको इन्टरभेन्सन स्पेसिफिक एरियाजहरूमा इन्टरभेन्सन रिसर्चको कुराहरू होला। तर जब हामी कम्युनिटीमा जान्छौँ, अघि एकजना म्यामले प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि डिफ्रेन्ट बिकम सिकम, यो के यो त बुझ्नु पनि टाइम लाग्छ एकछिन। यस्तो खालको यो कम्युनिटीमा कमिट डी होइन यी कुराहरू छ नि जुन एउटा कम्युनिटीबाटै एउटा एक्सन प्रोसेसबाट डेभलप गरेर ल्याउने खालको रिसर्च हुन्छ, द्याट इज डिफरेन्ट। त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरभेन्सन रिसर्च भन्ने थियो। त्यसमा नट फोकस टु वान पर्टिकुलर एस्पेक्ट अफ हेल्थ एन्ड डिजिज बट द्याट एड्रेस द ओभरअल हेल्थ प्रब्लम इन द कम्युनिटी थ्रू community health workers. That is the different types of research, right? So what type of research actually we are talking about? If we are talking about in national level, Dr. Yadav, I have one question for you. Is policy research and intervention research are not same. Policy research are that is for policy. Intervention is for operational type action research. So you see, there has to be handled differently in different contexts. This should be contextual. You can't generalize for the whole nation. This kind of clarity भयो भनेदेखि यो certain implementation मा काम गर्ने मान्छेहरूलाई
धेरै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ सरी मैले लामो अलिकति व्याख्या गरेँ Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Pathak. It was very informative for us, and I think we are all, this is exactly what we have been talking so far. So in the interest of time, I would like to conclude this session and thank all of the participants for your enthusiastic participation in this session. Thank you so much. Yeah. Sorry. Sorry, I have been getting some signals that we are now going to close, open this, but just for the audience, like maybe final one sentence, closing sentence from each panelist would be great. So maybe one concluding sentence. Yeah, look, so my concluding session is like Nepal is doing best in the implementation research, but we have the opportunities to improve the practice and the skills of the young researchers to build this culture in Nepal. Thank you. Thank you, NHRC, for giving me this opportunity to be as a panelist. Implementation research को बारेमा अगाडि प्रेजेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रेजेन्टरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र क्वेसन सोध्नुहुने महानुभावहरूलाई अडियन्स र सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्यांक यू Thank you again. I think my last word is this is a team play, build on partnership and have fun. Okay, again I would like to highlight the major things for the policy level. We do have a lot of guiding document. We have to follow this. We do have a Nepal health sector strategy, which is 2023 to 2080, and we have to follow according to this document. If we go the policymaker, service provider, and the researcher in hand in hand, then the solution will be the definite one. Thank you. Mine is very simple. We need to talk more about implementation research to understand implementation research. Thank you. Yeah. Thank you so much, and thank you for the wonderful panelists. धन्यवाद Dr. Archana Shrestha मोडरेसन यो प्यानल डिस्कसनको मोडरेसन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसका साथै प्लेनरी सेसनमा हामीले डाक्टर युएन यादव, मिस कृपा सिग्देल, त्यसैगरी प्यानल डिस्कसनमा हामीले जस्टी म्याड्रिड ब्लमबेक, डाक्टर सावित्री सापकोटा, डाक्टर फर्जिन्द्र बराल, गोमा निरोला म्याम र डाक्टर युएन यादवबाट यो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चका च्यालेन्जेसहरू त्यस्तै गरी अपर्च्युनिटिज र प्रोसेस फर सक्सेस के हुनसक्छ इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चको लागि भन्ने सुन्यौँ। अब नेपालमा पेन प्याकेज त्यस्तै भिसरल लेशमेनियासिसको इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च जो चाहिँ सक्सेस भएर स्केल अप भइसकेका छन् त्यसबाट पनि हामीले लेसन लर्न लिएर अरू इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्चहरू त्यही मोडेलमा हामीले चाहिँ कन्ट्रीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र यसमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन गरिदिनु भएकोमा म सबै स्पिकर्सहरू र सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई धन्यवाद दिँदै यो सेसन अन्त्य भएको जानकारी दिलाउँछु। धन्यवाद। Thank you, Chair, Moderator, and all the panelists for the amazing session. I request all of you to remain here for the photo opportunity, and also Kripa Sigdel, Kripaya, photo ka लागि अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो यो सेसन सम्पन्न भएको छ। यसपछि हामी टी, कफी र पोस्टर प्रेजेन्टेसनको कार्यक्रम